needs in order to gladden the heart and strengthen the paths in the way of God. And so I think sometimes what we need is not to focus so much on all of the terrible things. In fact, most of the time what we need, Dan talked about this in an address, that we need to focus on the positive in order to feel the trust to step forward and to be vulnerable, right? And to say, I can do a little bit better, but we should feel that trust. So some very brilliant people wrote what's called an ahavnu vidui, okay? Instead of ashamnu, which means I sinned, we say ahavnu, which means we loved. We loved. I'll read you a few of this, and then I want you to repeat it after me, okay? And then we'll go do the other one, I promise, okay? But oh, by the way, I told you to print it out, so if you have it here, okay. But just repeat it after me. Eric, help me with the melody. No, the other one. Okay, I got it. Ahavnu. We have loved. Berachnu. We've said brachas. We said blessings. Gadalnu. We have grown. Dibarnu yofi. We've spoken positively. We've spoken good things. Ha'elinu. We have raised up others. V'chasnu. We have protected. Zeraznu. We've acted enthusiastically with zeruz. Chamalnu. We've shown empathy. Tipachnu emet. We've cultivated truth. I lai 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 lai, ya la lai 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 lai, ya la lai 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 lai, yatznu tov. We've given good advice. Kibadnu. We've shown respect. Lamadnu. We've learned. Machalnu. We have forgiven. Nichamnu. We've been comforted. Salalnu. We've been creative. Solo means like we've been pioneers. Orarnu. We have stirred. Pa'alnu. We have acted. Tzadaknu. We have been just. Kivinu la'aretz. We have longed for the land of Israel. Yada-da-da-da-da, yada-da-da-da-da, yada-da-da-da-da. We're on Reish. We're almost there. Richamnu. We've been compassionate. Shakadnu. We've given full effort. Tamachnu. We have supported. Taramnu. We have donated. Tikanu. We have done the act of tikkun. We have repaired. Yada da da da, yada da 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 da, yada da 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 da, yada da da da, yada da da da, yada da da da. May we remember as we continue on 235, yes, these things, yes, but also we have loved and we have done good too. Page 235. Shamnu, Bagadnu, Gazalnu, Dibarnu Dovi, Bihinu, Shanu, Zahanu, Masu, Tamu Sheker, Yoat Nura,
Kizamnu, Latsnu, Manu, Niatsnu, Ay, 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 Sarnu, Avinu, Koshanu, Saranu, Kishinu, Oref, ay, 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 Riyarashanu, Shichanu, Tiavnu, Ta'inu, Titanu, Tanu, Mishpotaka Tobim, Verosh Havalanu, Meda Tzadik al Kol Haba Aleinu, Ki Emet Asitu Anachnu, Hirshanu. Page 237, a longer confession. Okay. Al Chechatan Fanecha be tipshut pe, Al Chechatan Fanecha be Yetzahara, Al Chechatan Fanecha be Yodim, Uvelo Yodim, Be'al Kulam, Eloah Lichot, Sachlanu, Mechalanu, So I want to take a moment and substitute. There is an article with people writing in about the sins that they are repenting for this year. Here are a couple for the sin that I committed by reacting rather than responding. For the sin that I committed by ranting too much about what isn't instead of rejoicing more often about what is. For the sin of allowing our caregiver fatigue to overwhelm us, failing to remember that our weariness and despair are far less than the suffering of those we love who are helpless without us. For the sin of lying on the couch streaming TV shows all day instead of going outside and admiring blue skies with soft white clouds and majestic tree boughs and the sweet songs of birds. For the sin I have committed by holding family grudges too long. Yal kulam Eloah telicho Telach lanu mechal lanu Kaber lanu. For the sin we have committed in regretting past financial errors and currently worrying about them. For the sin of being impatient with children and the elderly. For the sin of giving advice when I wanted to be helpful instead of listening. For the sin of mistrusting non-Jews owing to my parents' Holocaust experiences. For the sin of talking when I should have been listening. Always thinking the worst, not letting go of something I cannot control. Me'al kulam Eloah telicho Sachlanu mechalanu Gaber lanu Me'al kulam Eloah telicho Selach lanu mechalanu, Selach lanu mechalanu, Kaber lanu. The ark is opened, 243, Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu katanu fanecha, Avinu Malkeinu ein lanu melech ela ata, Avinu Malkeinu
Vino Malkeinu, Haksireni Bichuva Shlema Lafanecha, Vino Malkeinu, Shlema Shlema Kola Yamecha, Avinu Malkeinu Zachreinu Zion Tov Levanecha, Avinu Malkeinu Kasveinu B'Sefer Chaim Tovim, Avinu Malkeinu Kadveinu B'Sefer Geula V'Shua, Avinu Malkeinu Kadveinu B'Sefer Parnasa V'Chalkala, Avinu Malkeinu Kadveinu B'Sefer Zechuyot, Avinu Malkeinu Kadveinu B'Sefer Slicha U'Mechila, Avinu Malkeinu Hatzma. Avinu Malkeinu, Aneinu, Aneinu, Avinu Malkeinu, Aneinu, Aneinu, Ki Eimanu Masim, Imanu, Avinu Malkeinu, Aneinu, Aneinu, Avinu Malkeinu, Aneinu, Aneinu, Yeimanu Masim, Imanu, Bati Shalem 245. Yitkadal Yitkadal Shemei Rabbah. Yalmad Imirach Yurte Bim Chute B'Hayachon V'Yemechon V'Chayedachol Beit Yisrael Ba'agalav Yisman Karivim Maro Yesh Ben Rabbah Mevorah Le'olam Me'omaya Yihal
יתברך וישתבח ויתברך ויתנשא ויתדע ויתעלה ויתהלל שמי קודשו לעילא מכל ברכותיו ושירותיו ושבחתיו ונחמותיו דמירם לא יאמרו ויאמרו קבל תלותו למותו נכל ישראל כדבר שמיים ויאמרו יהי שלום רב מן שמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו אמן. עלינו נעקור לתת גדולה לזה בראשית שלום עשנו כגויי ארצות ולא שמענו כמשפחות האדמה שלא שם אלוקינו כהם וגור עלינו ככל המונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ ומושב יקרו בשמיים ממעל ושכינתו זו ברבי מרומים הוא אלוהינו עינות אבן מלכנו אבן זולתו כתוב בתורתו ידעת היום ושבות אלה בברכה כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל והארץ מתחת אין עוד ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר אוי אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד ושמו We remain standing for a moment, turn to 248 to recite Psalm 27, the psalm for the season. We'll sing together 7 lines down on the page. אחת שאלתי מאת אדוני עוד אבקש אחת שאלתי מאת אדוני עוד אבקש שבתי בבית אדוני כל ימי חיי לחצות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו לחצות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו ולאמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, קווה אל אדוני חזק ואמץ ליבך, וקווה אל אדוני. We're seated except all those in mourning and those observing a yard site who remain standing to recite Kadisha Tome on page 247. Yitgadal, Yitkadash, Shmei Rabbah,
ביומא דברה חירותי וימליך מלכותי. וחייכון ויומכון וחיי דכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו. לעילה לעילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל שבטי תבל ואמרו amen. Please be seated. Some quick announcements. We say Yasher Koach to all of our service leaders, readers, Kabaim. Eric, thank you. We get to sleep in a little bit. Yom Kippur services, not at 8:30. They start at 9 o'clock tomorrow morning. 9 o'clock. There's a tot service with Rachel Galanter in the multipurpose room at 9 a.m. By the way, just in terms of our future, the tot service on Rosh Hashanah had 45 kids and about 90 people, 100 people. It was amazing. Eliana Light is leading a family service in the Friedman Center at 10 a.m. The Chavurah Minyan services begin in the tent tomorrow, also at 9. Both of the afternoon services will restart here in the tent for the Chavurah Minyan at 5:15. Before that, at 4 o'clock, Sabina Sager and I will be teaching some Amichai and other appropriate poetry for the day. That's going to be at 4 o'clock here. As I mentioned before, the high holiday food drive, it's still taking place. And the rabbis, the prophets were pretty blunt about it. As much as God is very happy to have your fast, he really wants you to feed people. So participate in that. And one other thing, Bethel recently published a printed member booklet that was mailed to members in early August. To help us get to know each other and each other's stories. The membership committee plans to update the booklet on a regular basis. We need your help if you missed the many requests for information or you have joined Bethel since the publication of the booklet. Contact Sherry in the Bethel office and she will ask Margie Satinsky or Richard Kramer to reach out to you. And we thank Margie and Richard for all of the work that went into that booklet. We are going to finish in a moment with Yigdal, a special high holiday special Yom Kippur melody on page 250. In the middle of it, Eric and I will make our way to the doors there. And for those who would like to wish a Shana Tova, and if you're feeling healthy, then please wait in the line and we'll be happy to greet you. And for others, you can use the other doors. And we wish everybody a Shana Tova Umituka, Gemar Chatima Tova, and all those things. Page 250, Yigdal. Oh, and at the end of it, I'm going to offer a quick benediction. So listen for that one real quick. Okay, go ahead. I wouldn't miss it. Oh, thank you. יגדל אלוהים חי ויתהווה נמצא וירד אל מציאותו אחד ואין יחיד כייחודו נעלה וקמצו לאחדותו אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו קדושתו קדמון לכל דבר אשר נברא ראשון ואין ראשית לראשיתו הינו אדון עולם וכל נוצר יורא גדולתו ומלכותו שפע נבואתו נתנו
וסגולתו ותפארתו. לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומביט את אמונתו. תורת אמת נתן לעם אוהל, על יד נביאו נאמן ביתו. לא יכל לפעל ולא ימיר לדור לעולמים לזולתו. צופה ויודע שתורנו מביא לסוף דבר בקדמתו. גומר לאיש חסד כמפעלו, נותן לראש הרע כרישתו. ישלח לקט ימין משיחנו, לפדות מחקקת ישועתו. מתים יחייל ברוח עשו, ברוך הדיין שם תהילתו. מתים יחייל ברוך חסדו, ברוך הדיין שם תהילתו. A poem for forgiveness. Poem for forgiveness for the day, for the season, for the year. ועוד אל תעשה ממני מה שאני לא, אלא עשה ממני מה שאני עוד. And more, don't make of me that which I am not. Rather make of me what I am and more. May we be given the blessing to be surrounded in community by loved ones, by people who see us for who we are and who can help us to make of ourselves who we are and more. Gemar Chatima Tova.